సెంటెన్స్లే రాసేస్తాను. కరెక్ట్ గా ప్రాపర్ గా బాడీ లాంగ్వేజ్ తో పాటు మీరు నేర్చుకుని రండి. ఓకే, సే డిగ్రీ చెప్పండి. ఓకే, యూ నీ నాట్ టెల్ యువర్ నేమ్. ఓకే, యూ క్యాన్ సే వాట్ కోర్స్ యూ have completed and what are you passionate about. ఇదొక్కటి చాలు. ఎక్కువ మీరు స్ట్రెస్ అవ్వద్దు. నేను I completed my BSc, BCom, whatever it is in this year, and I got an opportunity to do my software testing. And now I'm looking to pursue my career in software testing, and I'm more passionate to get into that field because I I I have that qualities of being a good tester, good traits of being a good tester. అంతవరకే, ఇంకేం మీరు ఎవరు ఏమి చెప్పక్కర్లేదు. అర్థమైందా? ఇఫ్ యూ బీన్ a homemaker, you have an any breaks, you can explain that. Else people who are freshers, don't no panic, keep it very neat and clean. Hobbies, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, if someone is asking about your hobbies cannot be listening to music, watching movies. ఇవి కాదు హాబీస్. హాబీస్ ఇస్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్, ఏదైనా కావచ్చు, ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఏదైనా కావచ్చు. అండ్ ప్లేయింగ్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, book reading, and following articles or leaders, ఏదైనా కావచ్చు. ఇవన్నీ యాక్చువల్గా యువర్ హాబీస్. కలెక్షన్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఎక్స్. And cooking different dishes can be your hobby. Yes. Traveling can be your hobby. Traveling different places, exploring places. ఇంతవరకు అర్థమైందా అందరికి? ఎలా మాట్లాడాలి, ఏం చెప్పాలి మీ గురించి అని? ఆర్ యు క్లియర్? గట్టిగా క్లారిటీగా రావాలి, లేకపోతే నేను నిజంగానే ఐ విల్ బి ఇన్ టు రియల్ డిఫరెంట్ మోడ్ గైస్. Be energetic and learn things. And when you say long term goal, short term goal, I want to be a good tester, I want to be a good కాదు. Your long term goal should be something like, no, what really which is coming. నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను, బీ ఇన్ రియాలిటీ. నాకేం కావాలి లాంగ్ టర్మ్ గోల్లో, నేనేం చేయదలుచుకున్నాను. యువర్ విషన్ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అండ్ షార్ట్ టర్మ్. I want to be a good tester is not an answer for long term and short term goals. ఏంటి అనేది మీరు మీది మీకేం కావాలి. I want to earn more, లేకపోతే ఏంటి, వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ విషన్ అండ్ మిషన్ ఇస్? I want to be more I want to make sure financially independent person is my short term goal. I want to learn more, I want to explore lot of things in next 5 years about the technology, and I want to achieve lot of things, learning new things is your long term goal. Or I want to see in this X position is fine. మీరు కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోతే అసలు వదిలేసేయండి. యూ కెన్ సే బీయింగ్ బీయింగ్ ఇన్ అ లెర్నింగ్ మోడ్ ఇస్ ఆల్సో ఏ గుడ్ విషన్. I want to keep learning, I want to keep exploring everything in and around what's happening. So that's my passion. I'm passionate about that, and I want to keep that going. This is all about you and everything when it comes to software testing. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వస్తాయి? మీ ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ చెప్పరా? చెప్పండి అందరు ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్.
Inception, requirement analysis, Requirement phase, design, designing phase, testing. ముందు ఎవరన్నా బుక్ చూసి చెప్తున్నారంటే బుక్ మూసి పెట్టండి. మీకు ఏది గుర్తొస్తే అదే చెప్పండి. బుక్ నెక్స్ట్ టైం బుక్ ఏదైనా ఓపెన్ లో ఉందంటే ఒప్పుకోను. coding, development phase, testing phase, coding, testing, deployment phase, Deployment maintenance. phase, maintenance, టెస్టింగ్ ఫేజ్, deployment, deployment, implement, Maintenance. maintenance. ఓకే. ఈచ్ ఫేజ్ హాస్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా కదా. Yes, ma'am. రైట్. ఓకే. ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తాము? ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ ఇస్ వేర్ యు గెట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది, స్కోపింగ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఎస్టిమేషన్స్ అవుతాయి. ఇవన్నీ జరిగేది ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో. వన్స్ యువర్ ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ ఇస్ డన్, మీరు ఆ ప్రొక్యూర్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ డాక్యుమెంట్స్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ప్రాజెక్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది, అవన్నీ డీటెయిల్స్ తీసుకుని ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో సైన్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత, SOW సైన్ ఆఫ్ అయిన తర్వాత దెన్ కమ్స్ ది రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్, రైట్. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తాము? What is gather the requirement phase? requirements from the client, Gather the requirement from the How client. the application should be. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో మనం ఎలా అంతా పిలవచ్చు? SRS, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్, ఫంక్షనల్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు, యూజర్ స్టోరీ కావచ్చు. రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ క్యాన్ బి ఇన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ నో ఫార్మాట్. ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్ అయినా? ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ అని పిలవచ్చు, SRS అని పిలవచ్చు, ఎలాగైనా పిలవచ్చు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ ని. యూ విల్ హ్యావ్ క్లియర్ రిక్వైర్మెంట్ హౌ ది అప్లికేషన్ షుడ్ బి. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేసెస్. డిజైన్ ఫేజ్ లో ఏంటి? డిజైన్ ఫేజ్ లో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ HLD అండ్ LLD. హై లెవెల్ డిజైన్ ఫేజ్, లో లెవెల్ డిజైన్ ఫేజ్. హై లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ లో ఏంటి? మాడ్యూల్ రిలేటెడ్ డిజైన్స్ అన్ని ఉంటాయి. లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ లో ఏముంటాయి? యువర్ సూడో కోడ్, యువర్ డేటాబేస్ డీటెయిల్స్, ఇవన్నీ మీకు లో లెవెల్ డిజైన్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. డిజైన్ ఫేజ్ ఇస్ ప్యూర్లీ డన్ బై సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్స్, డెవలపర్స్. కోడింగ్ ఫేజ్ అండ్ డిజైన్ ఫేజ్ ఇస్ డన్ బై purely developers, right? Are we clear? Yes, ma'am. Okay. Testing phase లో ఏముంది? And nobody is understanding levels of testing. Levels of testing అంటే ఏంటండి? Testing, integration testing, system testing, and user acceptance testing. ఎవరు ఇది ఎందుకు అందరూ ఇది తప్పు చెప్పారు అసలు? లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అంటే ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి. దీస్ ఆర్ ది 4 levels of testing: యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అండ్ UAT టెస్టింగ్, అంతే. అండ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లోనే యూ విల్ హ్యావ్ STLC. STLC అంటే ఏంటి? Software testing life cycle. Software testing life cycle. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. ఓకే. ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో మీకు? Test plan, టెస్ట్ ప్లాన్, Test plan, test design, test Test design, environment, టెస్ట్ డిజైన్, test execution, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, test lab, test log, టెస్ట్ లాగ్, bug report, ఎఫెక్ట్ ట్రాకింగ్. తర్వాత bug reporting, ఎఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ లోనే బగ్ రిపోర్ట్ status report, status report, reporting, ma'am. reporting, test closure, Test closure. రిపోర్టింగ్ और टेस्ट क्लोजर both are same. ఓకే. టెస్ట్ ప్లాన్ లో ఏం చేస్తారు?
What is this? Uh, What timelines, should be used? excuses, A procedure. document which has all details of types of testing to be done, execute timelines, escalation procedures. తర్వాత ఏమేమి ఉంటాయి ఇంకా ఇంకా Tools, Test environment. process, test environment details, okay. Which we call it as test bed setup. Team formation. Huh? Team formation. Okay, yeah, team details. You will have risk and mitigation. ఇది టెస్ట్ ప్లాన్ లో ఓవరాల్ గా మీరు ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, టెస్ట్ డిజైన్ లో ఏం చేస్తారు? క్రియేషన్ ఆఫ్ Scenarios and test cases. test cases, test cases, test data. What does scenario? Scenario అంటే ఏంటి? Keep it very What to be simple. tested. Scenario, what is scenario అంటే what to test is your scenario. టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏంటి? హౌ టు టెస్ట్, అంతే. డోంట్ కాంప్లికేట్ యువర్ సెల్ఫ్. టెస్ట్ డేటా అంటే ఏంటి? By giving number of inputs, various inputs ఓకే, to test it. various test inputs. And where does it, how do you choose your test inputs? By testing techniques. ఏమేం టెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నారు? Boundary value analysis. boundary analysis, equivalent partition, error, BVA, boundary value analysis, equivalence partitioning method, EQP, and Error error guessing. error guessing. అందరు బుక్ చూసి ఈజీగా చెప్పగలుగుతున్నారు. బుక్ చూసి చెప్పొద్దు దయచేసి, బుర్రకి ఎక్కించుకోండి. మనం అందుకే పని చేసింది. బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? Six కాంబినేషన్స్. 4, combinations. 6, ma'am. ఏమేంటి? మినిమం, Minimum minus 1, minimum plus 1, max minus 1, max plus 1. మ్యాక్స్ ప్లస్ 1 అండ్ మ్యాక్స్ మైనస్ 1. అంతేనా? ఈక్వలేష్ పార్టిషన్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? 3, ma'am. ఏంటి? greater than, equivalent, less, greater than, less than, equivalent. Equal to. Okay. Error guessing is based on your Given data, we need to guess the error. experience, right? Domain skill set. Domain skill set, right? And your intuition. వదిలే ఆ వర్డ్ యూస్ చేశారంటే మళ్ళీ నోరు పలకం మీరు. డొమైన్ స్కిల్ సెట్, ఎక్స్పీరియన్స్ బేసిస్ ఎర్రర్ గెసింగ్ చేస్తారు. ఇంతవరకు క్లియరా? అండ్ వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్డిఎల్సి, ఎస్టిఎల్సి అని అడిగితే STLC is part of SDLC phases. ఒక application develop when a product is developed, and a developed product has to go through the quality checks, and that requires a process, and that is what STLC is, software testing life cycle అంటే అది. SDLC phases are to develop the product and deploy the product. STLC phases are particularly, it is more about only your testing process.
This is the entire process and SDLC is part of SDLC. అర్థమవుతుందా? Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Test execution అంటే ఏంటి? Executing the test cases. Writing the test cases. Certain steps we have to follow to execute the test cases. Executing the text. Execution of test cases. Okay. Execution of test cases. ఒక రోజుకి ఎన్ని కేసెస్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నారు? మీరు 2 hours ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగారు? హౌ మెనీ కేసెస్ డిడ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ది అప్లికేషన్, ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ అంటే హౌ మెనీ కేసెస్ వుడ్ యూ ఆన్సర్? ఎన్ని కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు? 10 to 15. 25 to 30. 25 to 30. ఓకే. ఎన్ని కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు మీరు టోటల్ గా? మీకు గుర్తుందా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్? Ma'am, when you giving the test case with the expected result, then we can do 50, 40, ma'am. Own గా చేయాలి అంటే 25, 20 అట్లా చేసినాం మ్యామ్ 2 hours లో. Okay, fine. So, I want everybody to note down how many cases totally you have executed for each application. మీకు ఎన్ని applications ఇచ్చారు? 6, ma'am. 6. అన్ని applications లో ఎన్ని applications కి మీకు టెస్ట్ కేసెస్ ఇచ్చారు? 3 అని. సో ఏ అప్లికేషన్స్ కి కేసెస్ ఇచ్చారు, ఎన్ని కేసెస్ ఇచ్చారో నోట్ చేసి పెట్టుకుంటారా కొంచెం? ఓకే. ఓకే ఓకే ఓకే. వాట్ ఇస్ టెస్ట్ లాగ్? Test results of the application. Ma'am. Test results of the executed cases కదా? వాట్ ఇస్ డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్? ఇదైతే దారుణం. డిఫెక్ట్ ట్రాకింగ్ కి యాక్చువల్ గా టెంప్లెట్ ఏంటండి? టెస్ట్ ఐడి, సినారియో ఐడి, సినారియో డిస్క్రిప్షన్, Raised by, raised to, status. raised by status, సినారియో ఐడి, టెస్ట్ కేస్ ఐడి, Bug ID. టెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్, Bug description. Bug description. బగ్ డిస్క్రిప్షన్, తర్వాత Raised by. Raised by. Priority. ప్రయారిటీ, సివియారిటీ, రైజ్డ్ బై, ఇంకా బగ్ స్టేటస్ ఒకటి ఉంది కదా, ఇది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఎస్ మ్యామ్. తర్వాత Screen shot. స్క్రీన్ స్క్రీన్ షాట్, తర్వాత raised to, అసైన్ టు, డేట్ ఆఫ్ క్లోజర్. మీరు ఇవన్నీ చెప్పగలిగితేనే చాలు, రైట్? వాట్ ఈస్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్? వై షుడ్ ఐ, వాట్ ఈస్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్? వాట్ ఈస్ బగ్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ నీడెడ్? When the bug arises, it should fix it. So right, we should follow some steps. That is the steps is followed in the bug life cycle. From identifying a bug to closing the bug, the stages it undergoes. Okay, good.
సో న్యూ, ఓపెన్, ఫిక్స్డ్, రీఓపెన్, తర్వాత అసైన్డ్, అసైన్డ్, Closed. క్లోజ్డ్. ఓకే, Closed, reject. ఇంకా న్యూ, Ma'am, retest. డెఫర్డ్ అని ఒకటి చెప్పాను, గుర్తుందా? ఈ న్యూ టు ఓపెన్, ఓపెన్ లో ఫిక్స్డ్ లో, ఈ ఓపెన్ లో నుంచి విల్ హ్యావ్ అసైన్డ్. ఓకే, బగ్ ని అసైన్ చేస్తారు డెవలపర్ కి. సో దట్ ఈస్ వేర్ అసైన్ ఇస్. సో ఇట్ నీడ్ నాట్ సే న్యూ, ఓపెన్, ఫిక్స్డ్, రీఓపెన్, క్లోజ్డ్, రిజెక్టెడ్, డిఫర్డ్. Test. సారీ, Retest. రీటెస్ట్. ఓకే, రీఓపెన్ నుంచి యా వీ కెన్ సే ఇట్ as retest. ఓకే, ఫైన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అక్సెప్టబుల్. ఎవరు ఎందుకు ఇది చెప్పనే లేదు అసలు? ఇప్పుడు బుక్ చూసి చెప్పడానికి మీకు ఈజీగా ఉంది కదా, ఎందుకు ఇది బుర్రక ఎక్కించుకోవట్లేదు మీరు? టెస్ట్ సినారియో టెంప్లెట్ చెప్పండి. టెస్ట్ సినారియో టెంప్లెట్ చెప్పండి. టెస్ట్ సినారియో ఐడి, సినారియో డిస్క్రిప్షన్, Priority. రిక్వైర్మెంట్ ఐడి అక్కర్లేదా? రిక్వైర్మెంట్ ఐడి, మాడ్యూల్ నేమ్, ఓకే. టెస్ట్ కేస్ టెంప్లెట్ లో Scenario ID. సినారియో ఐడి, సినారియో డిస్క్రిప్షన్, టెస్ట్ ఐడి, టెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్, Description. టెస్ట్ Test ఇన్పుట్, input. Test ప్రియారిటీ, description, The condition. expected result, actual result, status. స్టేటస్. రైట్. వాట్ ఈస్ బీవీటీ అండ్ బిఏటి? బీవీటీ అంటే Build verification testing. బిఏటి అంటే ఏంటి? Build acceptance testing. రైట్. సో బిల్డ్ వెరిఫికేషన్ టెస్ట్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తారు? Initial stages, once the The build bill is is ready. given to the tester. ఓకే, టు మేక్ షూర్ ది బిల్డ్ ఇస్ రెడీ ఫర్ ఫర్దర్ కేసెస్ టు ఎగ్జిక్యూట్. అంతేనా? Yes, ma'am. యా, ఓకే. టెస్ట్ క్లోజర్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యూ డూ? All the bugs are fixed. And Number of test application is cases executed, verify the reports. bug count, రైట్? బగ్ కౌంట్ ఎలా ఇస్తాం స్టేటస్ రిపోర్ట్ లో? ఏమేమి ఇస్తారు స్టేటస్ రిపోర్ట్ లో? మీ డైలీ స్టేటస్ రిపోర్ట్ లో ఏమేమి ఇస్తారు? Number of bugs raised. Number of bugs open. Number of bugs closed. Number of And bugs number of test cases. raised, number of bugs opened, తర్వాత number of bugs క్లోజ్. closed, severity and priority బేస్ చేసి కూడా ఇస్తాము. వాట్ ఈస్ షో స్టాపర్? We can't proceed further.
Showstopper. Okay. Showstopper is when you can't proceed further testing the application, right? Yes, ma'am. ఓకే. ఇప్పుడు మేము అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్ని వీటి లోపలే వచ్చాయా? Ma'am, types of testing. వెరీ గుడ్. నేను అదే అనుకున్నా. టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది శానిటీ, పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ అడుగుతారు. శానిటీ, నాన్ ఫంక్షనల్ లో పర్ఫార్మెన్స్, లోడ్, Stress. స్ట్రెస్, compatibility, స్కేలబిలిటీ, Volume testing. recovery, ఓకే. శానిటీ టెస్టింగ్, స్మోక్ టెస్టింగ్ అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ శానిటీ టెస్టింగ్ అడుగుతారు. అండ్ దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ రీటెస్ట్. రీటెస్ట్ Regression. అంటే ఏంటి, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి. అండ్ రాజశ్రీ, ఇంకేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ మేజర్ గా? Unit Ad testing. hoc testing. Ad hoc testing. యూనిట్ టెస్టింగ్, Exploratory. Exploratory. User acceptance testing. అడాప్ట్ టెస్టింగ్, యూఏటి, ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్, Alpha testing, beta testing. ఆల్ఫా అండ్ బీటా, రైట్? వీటన్నిటికీ దయచేసి డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి దయచేసి చదవండి. లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ లో ఇంటగ్రేషన్ టెస్టింగ్, ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి. లెవెల్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్, యూ హ్యావ్ 4 levels of testing: యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటగ్రేషన్ టెస్టింగ్, సిస్టమ్ టెస్టింగ్, UAT testing. This is called levels of testing. Levels of testing is different from STLC phases. అర్థమవుతుందా? You have verification and validation. Ma'am, You need to unit know and what integration is- comes under white box testing technique only, ma'am. No. While levels of testing is different from white box and black box testing. And you need to know what is white box testing and what is black box testing. White box, black box. What is verification? What is validation? Right? Ad hoc testing and you will not have a proper documents. You will do without test cases. You will be doing a ad hoc testing. Right? Exploratory testing and you try to understand the user workflow. You explore the application to understand more, so that you can write the scenarios and test cases in a little more better way. Exploratory testing is about user workflow, ఎలా ఉంది అప్లికేషన్, ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది ఎక్స్ప్లోరేటరీ టెస్టింగ్. వాట్ ఈస్ UAT? యూజర్ అక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్. ఇట్ ఈస్ డన్ అండర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ బై క్లయింట్ ఆర్ Client environment. క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరగవచ్చు. లేకపోతే you will have an UAT server where it will be access will be given to the clients, and client will explore, client will test it, and then when they sign off, then we move it to the production environment. ఇంటగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో యూ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ ఇంటగ్రేషన్, ఎక్స్టర్నల్ ఇంటగ్రేషన్. మీకు API అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ API? Application program interface. వెరీ గుడ్. అందరు బుక్ చూసి భలే చెప్పగలుగుతున్నారు కదా. మ్యామ్ నేను ఓన్గా చెప్పాను మ్యామ్, బుక్ లో చూసి చెప్పట్లేదు ఇది. వెరీ గుడ్. సో ఎందుకని ఇంటర్వ్యూ అనేటప్పటికి అసలు దారుణంగా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు అయితే? Confuse ఇంటర్వ్యూలో అవుతుందా కూడా మ్యామ్ నేను ఓపెన్ చేయలేదు మ్యామ్ బుక్, నేను ఓన్గానే చెప్పాను. బట్ పానిక్ అయ్యి బేసిక్స్ కూడా చెప్పలేకపోతున్నా మ్యామ్. అర్థమవుతుంది. డోంట్ గెట్ పానిక్. సో హౌ ఇస్ దిస్ నౌ? యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్లియర్ సంథింగ్, యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అసలు ఏం లేదని అనిపిస్తుందా ఇలా క్లియర్ గా మీకు ఇలా ఉంటుంటే? డోంట్ యూ థింక్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ? ఒక పేజ్ కూడా లేదు కదా. Can we revise all these things today? రాజశ్రీ, వేరేదైనా మిస్ చేస్తున్నాను.
ఏం లేదు లావణ్య, అన్నీ చెప్పేసాము. బగ్ అంటే ఏంటి, టెస్ట్ కేస్ అంటే సినారియో, ఫేసెస్, ఇవే ఉన్నాయి. ఈ డాక్యుమెంట్ లో కూడా అవే ఉన్నాయి. సో మీరు ఒక్కసారి ఆ డాక్యుమెంట్ చూసి ఇది రెఫరెన్స్ తీసుకొని మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయండి, చదివింది రాయండి. ఇంక అట్లనే చేయాలి మరి మీరు. Recording can be stopped, guys. స్టాప్ గైస్.